We'll first hear responses from our expert panelists. If I may request you, Fahim bhai. ধন্যবাদ সাজিদ। ফার্স্ট অফ অল প্রথমেই একটা ইউল্যাব এবং সেন্টার ফর এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড সোসাইটি সিএসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে ই কমার্সের মতো ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপারটাকে খুব আমি বলবো এটা নতুন একটি ব্যাপার যে এত ইম্পর্টেন্স দিয়ে এরকম একটা সুন্দর এক্সটেন্সিভ সার্ভে করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। কারণ টিপিক্যালি I have very close relationship with lot of universities in Bangladesh, both public and private. First of all, Bangladesh's academic culture, real business issues, industry issues niye research করার কালচারটাই খুব বেশি নেই। তো সেই জায়গা থেকে obviously ULAB as a university we should we actually really are we commend this initiative of ULAB as a university এবং particularly CES কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এত কিছু থাকতে তারা ই কমার্সের মতো একটি নতুন এরিয়াকে দে হ্যাভ পিকড আপ ফর ডুইং দিস সার্ভে। তো সেই জায়গাটাতে আসলে এক বড় ব্যাপার। আমার কাছে মনে হয় এটা একটু একদিক থেকে ফরওয়ার্ড লুকিং, কেননা বাংলাদেশে আসলে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখি যে একটু অনেক জায়গাতে আমরা পলিসি লেভেলে বলি বা বিভিন্ন জায়গায় উই অ্যাকচুয়ালি ল্যাগ বিহাইন্ড। সারা পৃথিবী অনেক এগিয়ে চলে যায়, আমরা হয়তো সেটা করি কিন্তু অনেক পরে করি। সেই জায়গা থেকে ই কমার্সের মধ্যে কি জায়গাতে যেটা আসলে ফ্র্যাঙ্কলি আমার কাছে মনে হয় আই হ্যাভ বিন ইনটু দিস ইন্টার ইন্ডাস্ট্রি ফর অ্যাট লিস্ট 15 years. The next big thing, not only in technology, very important, not only in technology, but overall the next big thing is going to be e-commerce. আমরা যদি আপনারা দেখেন যে ওয়ার্ল্ডের গত 10 বছরে বলবো না, গত 2 থেকে 3 বছরে যে সকল নতুন ওয়েলথ ক্রিয়েট হয়েছে ইন টার্মস অফ নতুন এন্টারপ্রাইজ ক্রিয়েট হয়েছে, লাইক $1 billion এন্টারপ্রাইজ ক্রিয়েট হয়েছে, অলমোস্ট 60-70% of them basically are some form of internet. You know all about Sarik Bollo Uber. They actually started not more than 8 or 10 years ago. They are at this moment world one of the most valuable company. You know about do you know about Airbnb নামে একটা কোম্পানি আছে? এটা ওয়ান কাইন্ড অফ উবার, কিন্তু আপনার হোটেল বুকিং করে, হোটেল মানে রুম বুকিং করে। দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং company, not only technology company but fastest growing business in the world. And all of us know about Amazon obviously. At this particular moment probably world এর প্রথম 3টা আমেরিকান USA stock exchange এর সবচেয়ে listed বোধহয় second or third in terms of valuation is a company called Alibaba. You know about Alibaba? They have been valued at $200 billion. ওয়ার্ল্ডের খুব কম কোম্পানি আসলে $100 billion বা $150 billion উপরে ভ্যালু করে। দে আর নাথিং বাট এন ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম। এই জিনিসগুলো আসলে সারা ওয়ার্ল্ডে ঘটছে না। আগে এই জিনিসগুলো ঘটতো ওয়েস্টার্ন অর ডেভেলপড পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, বাট দিস থিংস আর অ্যাকচুয়ালি নাও স্টার্টেড হ্যাপেনিং ইন দিস পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। লাইক চায়না ইজ স্টিল এ ডেভেলপিং কান্ট্রি, ইন্ডিয়া ভেরি মাচ ডেভেলপিং কান্ট্রি। তারা কিন্তু আমাদের থেকে ইন টার্মস অফ পার ক্যাপিটা ইনকাম অফকোর্স দে আর হায়ার, লাইক 4-5 times হায়ার, বাট আজ থেকে 10 বছর আগেও কিন্তু তাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম বা তাদের ইকোনমিক ব্যাপারগুলো আমাদের থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না। তো টোটাল ওয়ার্ল্ড কিন্তু ইজ মুভিং কাইন্ড অফ ইস্ট। চায়না, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্ডিয়া, এই টাইপের কান্ট্রিগুলো কিন্তু এখন দে আর অ্যাকচুয়ালি টেকিং দ্য সেন্টার স্টেজ, এবং ওয়ান অফ দ্য ওয়ে দে আর টেকিং দ্য সেন্টার স্টেজ বেসিক্যালি অ্যাডপশন অফ টেকনোলজি। তো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ই কমার্সের মতো এই জিনিসটাকে আরো ডাইসেক্ট করা, এটা সম্বন্ধে আরো ভালো করে জানা, এবং এই জায়গাটা আসলে আমাদের সবারই কাজ আছে। আমরা যারা এন্টারপ্রেনার আছি তাদেরকে আসলে জানতে হবে, এবং যারা আমরা কনজিউমার আছি বা আমাদের পলিসি মেকার্স আছে, যারা একাডেমি আছে, সবাইকে কিন্তু এই জায়গাটাতে একটা নলেজে একটা জায়গায় আসতে হবে। আদারওয়াইজ কিন্তু আমরা পিছিয়ে যাবো। একটা জিনিস আর সবচেয়ে বড় যেটা রিস্ক আসলে, এটা একটু সেশনের লাস্ট পর্যায়ে সার্জিন একটু হিন্ট করেছিল যে কম্পিটিশন। আমরা কিন্তু উই মাইট আফটার 4 or 5 years come into a situation যখন আসলে বাংলাদেশ ই কমার্স হবে, সবই হবে, but that will be solely controlled by few multinationals like Amazon or Alibaba. Whether as local entrepreneurs, we can actually create our own value or own position in this whole ecosystem.
সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে আমরা লোকাল যারা এখানে আছি, আর লোকাল এন্টারপ্রেনার্স বলি, একাডেমিশিয়ান বলি, লোকাল রিসার্চার্স বলি, সেই জায়গাটাতে আমরা নিজেরা এখানে রোল প্লে করতে পারছি কিনা। তো সেই রেসপেক্টে আমার কাছে মনে হয় যে পার্টিকুলারলি দিস ইনিশিয়েশন, আই এম প্রিটি শিওর যে একটি ছোট সার্ভেতে বা ছোট স্টাডিতে আসলে এত বড় এত কমপ্লেক্স একটা ব্যাপারটাকে টাচ করা ভেরি ডিফিকাল্ট। Like 400 respondents is very small in one sense. এবং আমরা তো এই সেশন আমি তো পরেও তো বলবো যে এরিয়া কভার করা হয়েছিল সেটাও তো একটু লিমিটেড ছিল, বাট আই এম ভেরি হ্যাপি দ্যাট ইট হ্যাজ স্টার্টেড এবং আই হোপ দ্যাট এটা এখানেই শেষ হবে না, ইট উইল অ্যাকচুয়ালি কন্টিনিউ এবং পার্টিকুলারলি ইউল্যাব এবং CES এটার কমিটমেন্টটা ইট উইল কিপ দ্যাট কমিটমেন্ট আপ। Particularly the survey ক্ষেত্রে আমি যদি বলি তারপরে তো probably some you can hear from other panelists as well. আমার কাছে মনে হয় this survey has primarily এবং of course with proper disclosure has actually taken the sample size or considered the sample size very much on a very urban concentrated area, particularly probably Dhanmondi, Uttara, Gulshan, Baritara ওই সব জায়গাতে, which is fine. Of course this is very important. বাট আমার কাছে মনে হয় এটা আমার পার্সোনাল গত কয়েক বছরের বিলিভ। বাই দ্য ওয়ে লাইক স্যার বা সাজিদ সবাই আমাকে ইন্ট্রোডিউস করেছে বিডি জবসের ফাউন্ডার সিইও হিসাবে, বাট আই অলসো হ্যাপেন টু বি ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার অফ অ্যানাদার ই-কমার্স পোর্টাল। I don't know many people probably know about this, our kind of failure of communicating, but we actually from BD Jobs we founded there another e-commerce venture, আজকের দিন। আপনার নাম জানেন তো আজকের দিনের? Deal.com. So we actually founded this 5 years ago. So as a spin-off of BD Jobs, but now it is a kind of separate company, separate investment structure. This is basically a platform. Like Alibaba যেরকম একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আসলে thousands of merchants are there selling their products. আমরাও আজকে Deal is a kind of platform যেখানে merchants can actually upload their products, they actually maintain the inventory, they actually take care about the kind of delivery or whatever, but we as a kind of platform kind of controls or facilitate the whole situation. Like we are basically like Uber যেরকম as a company উবারের সাথে রেজিস্টার করা যায়, যে কোনো ড্রাইভার বা যারা গাড়ি ওনার তারা যেমন রেজিস্টার করবে এবং কোনো একটা কাস্টমার তার সার্ভিস নেবে, বাট উবার এজ এ প্ল্যাটফর্ম takes care about the whole technology thing as well as quality control and everything. Like Ajker Deal as a company, we directly don't provide the service to the customer, but we actually manage the whole ecosystem, like what Alibaba is doing. We are basically marketplace. যেখানে বিভিন্ন মার্চেন্টরা, বিভিন্ন সেলাররা উইল এনলিস্ট দেয়ার প্রোডাক্টস, লাইক যেভাবে ফেসবুকে এনলিস্ট করে সেভাবে, এবং কাস্টমার উইল গিভ অর্ডার ইন দ্য প্ল্যাটফর্ম, but we then distribute their order to concerned merchant, then merchants with our kind of supervision will actually deliver. But আপনাদের কোশ্চেন করতে পারে তাহলে কোনো কারণে মার্চেন্ট যদি না দেয় তাহলে কি হবে? দেন আবার রোল কামস, কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন এনশিওর করা, পেমেন্ট এনশিওর করা, এগুলি সবই বেসিক্যালি অ্যাজ এ প্ল্যাটফর্ম উইল। Anyway, so যে ব্যাপারটা বললাম যে already 5 years I have been very closely involved from Ajker Deal because I also run that company. আমি পার্সোনালি BD Jobs থেকে বেশি টাইম এখন Ajker Deal যায় because this is much more challenging or kind of much more demanding for my time. My understanding for last 3 or 4 years have actually changed. আমিও যখন 5 বছর আগে আমরা চালু করলাম তখন we also thought that well e-commerce is primarily a kind of urban phenomenon. আমরা যখন BD Jobs চালু করেছিলাম এবং এখনো BD Jobs যখন আছে, still we are very much urban educated graduate phenomenon. Like আমাদের এখনো প্রায় 90% of the visitors are basically graduate, they come from not only Dhaka but different urban places. Whereas যখন Ajker Deal আমরা করলাম, very surprisingly আমরা দেখলাম বাংলাদেশের e-commerce probably is not going to be very much an urban phenomenon. It might be the other way around. It might be much more rural থেকে শুরু হয়ে আমাদের ই-কমার্সটা শুরু হবে। আপনাদের ব্যাপারে মনে হচ্ছে যে খুব অদ্ভুত ব্যাপার, কেন এটা হওয়ার কথা না। One of the major reason যেটা সবসময় আমরা কমন উইজডমে বলে যে ই-কমার্স is a much more convenience factor. Of course convenience factor is obviously the case, but like Sir has mentioned that
like it saved him a lot of money, not necessarily, but a lot of time and hassle by online. But at the same time, আপনার কাছে হয়তো চিন্তা করেন আপনার কাছে কিন্তু অপশন আছে, লাইক এখানে ধানমন্ডিতে প্রচুর শপিং মল আছে, অনেক কিছু আছে, বাট একটা লোক সে হয়তো কুষ্টিয়ায় আছে, একটা হয়তো পার্সন, তার হাতে কিন্তু টাকাও আছে ইনসিডেন্টালি, কারণ তার দেখা যাবে যে প্যারেন্টস থাকে, সৌদি আরবে থাকে, দুবাইয়ে থাকে, টাকা পাঠায়। দ্যাট পার্সন হ্যাজ গট সাম কাইন্ড অফ পার্চেসিং পাওয়ার, যেটা ঢাকায় অনেকের জন্য অনেক ক্ষেত্রে নাই, কিন্তু ঢাকার লাইফ ইজ সো এক্সপেন্সিভ, তার নেসিটি তৈরি করতেই তার ডিসপোজেবল ইনকামটা চলে যায়। But that person might have purchasing power, but that person doesn't have any shopping option, because তার ওখানে তো একটা স্মার্ট ওয়াচ আসে না, তার ওখানে একটা ঢাকায় একটা হিন্দি সিরিয়াল বা ঢাকায় একটা সিঙ্গারকে একটা সুন্দর জ্যাকেট পরতে দেখছে, ওই জ্যাকেটটা তো তার এরিয়াতে নাই, তাকে ওটা কিনতে হলে ঢাকাতে আসতে হবে। সো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলো বা কোম্পানিগুলো যখন ওই অডিয়েন্সটাকে সামহাউ কানেক্ট করতে পারে, এবং কানেক্ট করাটা এখন তো অনেক জায়গায় ইজি হয়েছে, যদিও এখানে ইন্টারনেটের একটা ইস্যু আছে যে ইন্টারনেট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, বাট ওয়ান্স ইন্টারনেট গেটস মাচ অ্যাফোর্ডেবল, that person is much more likely to purchase that item compared to a person in Dhaka. Of course, ঢাকার লোকজনও কিনবে, not necessarily কিনবে না, ঢাকার লোক তো কিনছে, অলরেডি আমরা সার্ভে দেখছি তারা অলরেডি are getting used to. But in terms of like commitment or in terms of like seriousness, আমাদের এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে ঢাকার বাইরের লোকজন is much eager to adopt this technology because they don't have any other choice. Dhaka people has got a lot of choice, internet is only one of them. But a person who is living in a kind of second tier or third tier city or upajela or whatever, that person doesn't have any other choice apart from internet to buy something that he really wants. এই জন্য আমরা ইন্টারেস্টিংলি দেখলাম, আমাদের ইউ উইল বি ভেরি সারপ্রাইজড, আমাদের যে ট্রানজাকশন হয় এভরিডে, এবং উই আর ইন নাম্বার অফ ট্রানজাকশন আজকে ডিল ইজ প্রবাবলি ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট সেকেন্ড অর থার্ড নাম্বার অফ ট্রানজাকশনে $4 আমরা অলমোস্ট সিমিলার নাম্বার অফ ট্রানজাকশন করি। আমাদের ক্ষেত্রে ট্রানজাকশনটার 60%, ইউ উইল বি ভেরি সারপ্রাইজ, 60% অ্যাবাভ কামস ফ্রম আউটসাইড ঢাকা। ঢাকা অনলি কনসিডার অ্যারাউন্ড 40% অফ ট্রানজাকশন। সো যেটা আমি বলছিলাম যে probably next survey CES can actually target is rural e-commerce, like how the rural people, and you are very right that Bangladesh is at the end of the day for investor or lot of people the number game. We have got the 7th largest population, and why? Because it's so popular or because it's so successful. আপনারা দেখেন, I'm pretty sure আমাদের এখানে যারা আছে, আমরা ইনফ্যাক্ট বিকাশ অ্যাকাউন্ট নেই, আপনাদের অনেকের হয়তো নেই, তো বাট if you go to any village or any kind of area, you will see that lot of people, most of the people have got some kind of Bikash. So Bikash actually targeted that market, that rural market. So I am pretty sure that এখানে অনেক হয়তো বিজনেস স্টুডেন্ট আছে। আমরা অনেক সময় এটা, আমিও যখন বিজনেস করতাম তখন আমাদের সামহাউ মাইন্ড সবসময় সেট থাকতো যে মার্কেটিং মানি হচ্ছে ঢাকার লোকের মার্কেটিং, মানে আরবান মার্কেটিং, বিকজ উই লিভ ইন দিস কাইন্ড অফ মানে ভিসিনিটি। But somehow আমরা যারা আরবান ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়ি, we know very little about the other part of the population. But interestingly, that other part of the population, which is 80-90% of the total population, that might be much more prospective, and that Bikash has actually proved. Bikash whole business thing is based on the bottom of the pyramid. And that's why Bikash has got almost like 20 million, like 2 কোটির মতো account. About companies like Grameen Phone, Linas can say that their kind of major business comes from that part of the bottom of the pyramid market. This is very important. আমার মনে হয় যে bottom of the pyramid কি করে ই-কমার্সের মতো এরকম একটা জিনিস ক্যাপচার করতে, সেটা হয়তো নেক্সট সার্ভেতে আসবে। থ্যাঙ্কস। Thank you so much, Fahim bhai, for your insights, and we definitely want to continue discussion hopefully with you. এটা সার্ভেটা কিভাবে সেকেন্ড ফেজ করা যায়। মিনাজ ভাই আমাকে বলেছিলেন যে ওনার একটা যেটা হবে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর স্টেইং উইথ আস। ইফ ইউ ক্যান জাস্ট কুইকলি in as much time as you have share your thoughts. Thank you. I think Fahim bhai is the authority, if you like, in this sector. So coming after him is a little difficult, but so I would like to start by pointing out or sharing some facts that probably everybody in this room know, that the people like yourselves who fall under 35 age group
are almost 70% of the population in Bangladesh. And the survey has rightly pointed out, you are the, kind of people who are going online, shopping online, and also doing things online. So, but also, Bangladesh is a country who has adopted, anything, that is latest, that is technology-based quite quickly. So, some of us call it, Bangladesh has become one of those mobile-first countries. So, we didn't see land phone, for example, in many of our homes, but we all carry a mobile phone in our hand. So, we have leapfrogged in many ways. So I'm optimistic that in e-commerce also we are kind of leapfrogging, but also I think it fills a very important void, the research that you have done. I congratulate the research and ULAB and the center, of course, for starting to fill in this void that we all been talking about. What are the gaps that exist? What can make us comparable and what can actually make us stand or withstand the competition that's probably going to come pretty soon. So now we have some data, some evidence, and particularly it caught my attention the kind of three things that you looked into. It includes perception in particular, and also perception is not something very vague, but based on the kind of qualities of service that people are receiving, the kind of after sales services that are available, and also the kind of availability of products in the inventory, and therefore the whole user experience. It's not just one thing, but it's rather a combination of many. So I think we are at a very important junction, and I was very curious or intrigued by the fact that the whole idea of women not finding their right kind of products and having not the right kind of shares, because then I remembered some other data which is global, but I'm not sure whether it's also true for Bangladesh, that in the whole world 80%, 85% of consumer goods are purchased by women. It starts from cars, insurance, bank products to accessories, watches and electronics, whatnot. So I don't know what is the data for Bangladesh, but I'm sure it's not insignificant. So I'm sure e-commerce players need to look into this very seriously. And also something that I don't know whether struck your mind, but we were able to reach these people at the shopping malls. Maybe there are people actually who were preferring to buy online, were not necessarily there. So something to probably think of. And also something that I was pointing out to Fahim as you shared that more than 43% of transactions happen through Facebook. Yes, Facebook is likely to overtake a lot of margins that we have built our businesses for. But that's a reality. So what the e-commerce players in Bangladesh are doing, I think that's an interesting thing for particularly Bangladesh to look into. But in general, I think those of you who are looking into starting up a business of your own, whether you would start an unsecured deal or Bagdum tomorrow, or rather look into the gaps that exist to fill. I would say there are multiple opportunities identified. For example, none of the four components like delivery, payment gateway, for example, we're able to have more than 50% people saying those are satisfactory. So definitely, there are a lot of rooms for improvement, and it doesn't have to be necessarily all the time in-house for any e-commerce player to have it end-to-end, for example. If there are people coming up with new ideas to solve, for example, deliveries, or even making payments easy, or even the packaging, the supply chain easy, there are rooms for play. I mean, it's a growing pie, definitely. And the more, we get to use smartphones, the more internet becomes cheaper, the more
there are awareness or availability of products, and most of all, I think the key is in the game standardization. So you cannot say today, this is what I can expect from Bangladesh e-commerce in general. There is no such thing that you can say how many days or hours the standard delivery time should be. It's not there yet. And what is the post sales? What is the standard service reference point, for example? Is it okay to return something in 3 days time, or is it okay to cash back or pay back if something is returned in a week's time? So those are the areas, the qualities, the standardization of services are extremely important. So I believe, as a whole, although we have been there for about a few years, there is still a lot of room for play. And I would think, that's exactly where probably people like you, the audience in the room, should look into that. It's not just necessarily only a game for big boys like, Amazon or Alibaba to come and take it over, but also for people like you who might come up with something which is maybe very, easy to think about, but for some reason nobody so far has cracked it well. Something like, for example, oil rooms in India. Someone who has refused a room just thought of doing something like Uber for hotels that are not 5 stars. So I'm sure there are in the room people already starting to think about opportunities that we have identified from today's survey. And one last thought, since you mentioned about for e-commerce players to work more with development entities, something that I'm aware of, if you look at also building on what Fahim has said, if you look at the Bangladesh geography, there is still gap in the last mile delivery, and there are a lot to achieve. The purchasing power is rising, and for example, because services are actually enabling it, but they don't have that opportunity to sort of get the product delivered, even though they can definitely, if they have internet, mobile phone, they can buy it, but the delivery has not reached out to that part yet. But I'm aware of an entity, for example, of DNet, which is called iSocial. They are actually trying to solve that problem, and particular problem of women, adolescent girls, and they're taking products like personal hygiene or reproductive health. So there are so many different ideas to play with because it's early on and it's a lot of room for play, a lot of gap to fill. I think this is a fantastic time to start something in this space, and personally or through any of my affiliations, whether it's Better Stories or Ramin Phone Accelerator or just the overall startup ecosystem, I think we'll be able to help. So with that, I would like to hand over back to you. Thank you. Thank you, Vinaz bhai. Thank you very much. আপনার তো সময়ও কম, আমি একটু আমাদের অনারেবল স্যারকে রিকোয়েস্ট করবো আমাদের এই রিচুয়ালটাকে ইনিশিয়েট করতে। আমরা এই মলাট অথবা এই র্যাপিংটা খুলে will signify the launching of this report. Thank you all for attending, and please do check out our website. Thank you. অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই to our two panel members, Mr. Fahim Mashroor and Mr. Vinaz Anwar, for the comments. তোমরা ইউনিভার্সিটিতে এসে নতুন কিছু শেখার জন্য আজকে এই সেশনে অনেক কিছু নতুন শিখেছো আমি শিওর, because আমি অনেক কিছু শিখেছি, particularly what Fahim mentioned, that 60% of the transactions of আজকের deal is coming from rural. This is a completely, we wouldn't have known this, but he has the facts to prove it. This is not a guess, this is not a surmise, it is facts based on actual transaction pattern.
And so, thank you also, Minas, for pointing out the importance and the ways forward. Amar personal dharana je actually tomra, you are the guys who are going to be in this new digital world. Tomader theke amra notun notun ideas, companies, solutions pabo. And the best way to get into it is to be a user yourself. You can't talk about e-commerce unless you use it yourself. So use all the technology that you have in your iPhone or in your Android phone. And ওইটা থেকে as a user you will understand or you will see the opportunities to go improve, or you may be able to see যে এখানে একটা গ্যাপ আছে. For example, আমি just চিন্তা করছিলাম যে Airbnb বললো, Airbnb আমি ইউজ করেছি কিছুদিন আগে টরন্টোতে. I used Airbnb to find a little place so that I could stay there with my kids. Wonderful, একজনের বাসা, সুন্দর একটা বাসা, অনেক সস্তাতে পেয়ে গেল. সব কিছু আছে এর ভিতরে, কম্বল, সব কিছু, মানে বাসন পেয়ালা, ইভেন ফ্রিজারে ফুড আছে. And they said you can use it. So, and it is a fraction of the amount I would have spent in a hotel. আমি ভাবছি যে ফর এক্সাম্পল আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির প্রচুর ছেলে মেয়ে ঢাকার বাইরে থেকে আসে, রাইট? প্রচুর আসে. তোমরা থাকো কিছু বিভিন্ন আশেপাশে মেসে. Think of a solution there. Think of, this is where you start with ideas that I'm sure you have had problems finding a place, finding a safe place, clean place. রেফারেন্স দরকার ছিল একটু সেফটি সিকিউরিটির জন্য, যে কি এর বাসায় গিয়ে কি আমরা will we be massacred or what, you don't know, right? So এইভাবেই কিন্তু আইডিয়াস গুলি আসে. And most people, by the way, you don't need to be a technologist or an IT specialist to come up with ideas. Fahim is just a MBA student. These are MBA students standing here, right? Ideas can come from anybody. Can come from a Bangla department or একজন smart ছেলে. It doesn't, or maybe even কোনো formal education করেনি. Right? Do you think Steve Jobs finished his education? He didn't. Bill Gates didn't. So what I'm saying, telling you, just start looking for opportunities. But you will only find it if you look. Just বসে থাকলে তো হবে না. You have to keep on using. You all of you must know how to use Google. All of you must have your own Bikash account. Just having an account is going to cost nothing. Why not have it? Right? All of you must have all these other things that, like সকালে উঠে, if you wonder that আজকে বৃষ্টি পড়বে কিনা, right? Why don't you just download a weather app and just check? That's pretty accurate. বলে দেবে যে এই সময়তে বৃষ্টি পড়তে পারে, so that আমি ছাতা ক্যারি করব কি করব না, right? অথবা আমাদের যে লেকের পাড়ে আড্ডা মারাটা হবে কি হবে না. So I am saying is the only way to do it is use what is given to you free. এগুলি তো সব তোমার ইসে আছে. Use technology. Don't wait for your teachers to tell you. You just use it yourself, because we are slow, right? We are very slow. But you guys, in fact, even your younger brothers and sisters, maybe you should learn from them. ওদেরকে চান্স দিলে they will teach you exactly. If you don't know how to use it, ask your 10-year-old brother or sister. তোমাদের শিখিয়ে দেবে. So I am very encouraged and I'm very happy that ULAB এই সব দিকে ইয়ে করছে. I think this survey has much more potential. I think given what we've heard from Mr. Fahim Mashroor, I think we do need to expand this survey and look at what is happening in the rural side. But more importantly, survey finding we really need to show it to those who are going to make use of this. The policy makers, the entrepreneurs, the association members, so that they might find something useful there. It's আমাদের কাজ. As a university, apart from, of course, providing education to you, our other cause is to actually work with industry, with all the stakeholders, and fill the gap of research. And this is, this is not a accredited peer-reviewed journal, but I bet much more people will read this than an obscure article in some so-called peer-reviewed journal. যে লিখেছে সে পড়ে আর তার বাবা মা পড়ে, and then it goes into a,
So, research is a big, broad term. So this is also research. Okay? And I would ask all of you to pick this up and read it. Maybe you'll also get ideas from this. So thank you very, very much. And I think we are ending with a little token of our appreciation for the panelists. Thank you all very, very much for coming.